Good morning, students. Today we are going to see supplementary reader, question answer, paragraph and book back questions. Okay. So already we have seen the synopsis of a dilemma. So you know very well Uncle Philip was a bachelor, cunning and malicious, living alone. He was much interested in collecting valuable gems and pearls. On his deathbed, he called Tom, being the sole heir to the family. He handed over the iron box containing valuable gems and pearls and warned them to be careful while opening dynamite, consulted the technicians, doctors and religious priests. His salary was reduced. The landlady sent him away. He was afraid of the succession tax. He met with failure. Finally, he denoted the box to the Human Vivisection Center. கடைசியில் அவர் என்ன செஞ்சார்? அந்த உடல் உறுப்புகளை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு அந்த பாக்ஸ் அவரை கொடுத்துட்டார். Okay. So this is a mind map. Tom's uncle Philip was a bachelor living alone. He gave Tom an iron box with precious gems. The box contained an interesting mechanism. So interesting mechanism தோட அந்த பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. If Tom opened the gate with doubt, it would explode. என்னது அது ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்டோட அதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்ச பிறகு தான் ஓப்பன் பண்ண, இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும், அப்படியே வெடிச்சிடும். Tom tried all possible ways to open the box without being killed. ஸோ எல்லா வழியிலையும் அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, அந்த பாக்ஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார். எல்லா வழியிலையும் ட்ரை பண்ணிட்டாரு அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறது. பட் எதுக்கு அது எந்த இதுவுமே ஒர்க் ஆகலை. He read books on dynamite, consulted the technicians, doctors and religious priests. டைனமைட் யார், அதை எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுன்றதை பற்றி புக்ஸ் ரீட் பண்ணார், டெக்னீஷியனை பார்த்தாரு, டாக்டர்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ப்ரீஸ்ட் எல்லாத்தையுமே பார்த்தார். பட் he could not succeed. At last, he bequeathed the box to the society. கடைசியாக அந்த பாக்ஸை என்ன செஞ்சார், சொசைட்டிக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். Now we come to that. See the picture. Uncle Philip in deathbed. See that valuable stones, then dynamite and the bomb. Read the given lines carefully and identify the character and speaker. First one. I suppose you think me queer. I will explain. Who said these words? Uncle Philip to Tom. Don't come back. It won't hasten things. Uncle Philip சொன்னார். He thought it's simply a cruel gesture. Tom's father confessor. He did not desire to do so. Professor Clinch. He would think it over and come back later. The collector. Additional exercise. I was just 37 when my uncle Philip died. So they are Tom தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறார். For a necklace of blue pearls, any woman would sell her soul. அந்த நெக்லஸுக்காக எந்த உமனும் தன்னுடைய ஆன்மாவே விற்றுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னார் அங்கிள் பிலிப். I was rich and I was not. Tom. அந்த ரிச்சாக இருந்திருப்பேன், இப்போ இல்லை. I suppose you think me queer. Uncle Philip. I was a slave of one despot idea. Tom. She said that I was half cracked like Uncle Philip. Susan. He begged me to give up all thought of the matter. Dr. Scoff, my uncle's daughter. She gave me notice to leave. Landlady. யார், அவரை ரொம்ப அவரோட வருமானம் குறைஞ்சனால அவரால் ரெண்ட்டு கட்ட முடியலை. ஸோ அந்த லேண்ட்லேடி என்ன செய்கிறாங்க, வீட்டை விட்டு காலி பண்ண சொல்கிறாங்க. They believe me a lunatic or a dynamite friend. The library attendants.
அட்டண்டன்ஸ் யார் அந்த லைப்ரரியில் இருக்கவங்க இவர் எப்போ பார்த்தாலும் டைனமைட் பற்றியே பார்த்துட்ருக்கறனால இது இவர் ஏதோ ஒரு தீவிரவாத செயல் ஏதோ செய்ய போகிறாருன்றதை ஃபீல் பண்ணாங்க. They came to hear of my inheritance, the government officials. See that next question answer, book back question answer. What did the uncle do as soon as he bought a stone? When the uncle bought a new stone, he carried it in his pocket for a month. He took it out now and then looked at it. Then he kept it safe at the trust company. எப்படியெல்லாம் அந்த ஸ்டோனை வாங்கி வச்சுட்டாரு, பாக்கெட்லேயே 1 month வச்சுட்டே இருப்பார், அதை எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்பார். அப்புறமேல அதை என்ன செய்வார், அந்த ட்ரஸ்ட் கம்பெனியில் வச்சுருவார். What did the uncle bequeath to the narrator? Uncle Philip bequeathed all his precious stones to the narrator. What was the condition laid by the uncle to inherit his property? The condition laid by the uncle to inherit his property was that Tom would have to pay for funeral. என்ன கண்டிஷன் சொன்னார், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உன் கைவசம் வரணும்னா நீ கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், ஃபியூனரல் என்னோட ஈமச்சடங்கை செய்யணும். Why do you think Tom happily looked forward to the expenditure for his uncle's funeral? Tom's uncle declared Tom as his only heir. என்ன அதை அவரோட ஈமச்சடங்கு செய்கிறது ஹாப்பியாக ஏன் நினச்சாரு, ஏன்னா அவன் தான் அடுத்து அவரோட சொத்துக்கு வாரிசு. He gave an iron box containing valuable stones. So Tom looked forward to the expenditure for his uncle's funeral. Write a few words about the mechanism used in the iron box. If Tom opened the box with fear, the box would explode. ஒருவேளை பயத்தோட அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிடும். If he opened the box without fear, it would not explode and he could lead a rich life. அது தைரியமாக திறந்தானா என்னது, அதை பயப்படாமல் திறந்தானா அது அவனுக்கு ஒரு ரிச் லைஃபுக்கு கொடுக்கும். This was the mechanism used in the iron box. 6.1. What was the counsel offered to the narrator? As a considerate man, Tom's uncle counseled him to open the box without fear. என்னது அவரோட அந்த கவுன்சிலர் அவருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறாரு, என்னது இந்த பாக்ஸ் பயம் இல்லாமல் தோற அப்படின்றத தான் சொன்னார். Then 7th question. Why and when was the narrator shocked? The narrator was shocked when he read the letter that the box contained sensitive dynamite. எப்போ அந்த நரேட்டர் ரொம்ப ஷாக்கானார், அந்த ஒரு லெட்டர் கையில் இருந்துச்சு, அந்த லெட்டரை எடுத்து படித்து பார்த்தாரு, அதில் ஒரு சென்சிட்டிவான டைனமைட் இருக்குன்னு பார்த்து தான் பயந்தார். What was the doctor's warning to Tom? The doctor warned Tom that he was in danger of losing his mind with too much thought about precious stones. டாக்டர்ஸோட வார்னிங் என்னது, அவர் ஒரு டேஞ்சர், ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையில் இருக்கா, உன்னோட மைண்டை நீ இழந்துட்ட, எதனால் இந்த பாக்ஸை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி உன்னோட அறிவை இழந்துட்டன்றதை இந்த டாக்டர் சொல்கிறார். Why didn't Tom dare to assign the task of unlocking the box to someone? Tom deeply thought of the risk of unlocking the box. He did not want someone else to risk his life. So Tom didn't dare to assign the task of unlocking the box to someone. அவர் டாம் என்ன செஞ்சார், இந்த லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கிறத பற்றி அவரால் எடுத்துக்கொள்ள முடியலை. அதனால தான் என்னது அவரால் அதை விடவும் முடியலை, எடுத்துக்கவும் இல்லை, பணமும் வேணும், அதே சமயத்தில் அதை திறக்கவும் ரொம்ப பயந்தார். Paragraph question. Describe briefly the contents of the letter written by Tom's uncle. Lesson, a dilemma. Author Silas Wade, Michael. Theme, life is a dilemma. To be or not to be. லைஃப் வாழ்க்கையே ஒரு மனக்குழப்பமான ஒன்று, இரு அல்லது இல்லை. கேரக்டர்ஸ் டாம், பிலிப், சூசன், டாக்டர் ஸ்டாஃப், ப்ரொஃபஸர் கிளின்ச். அவுட்லுக், Philip interested collecting gems
declared Tom, had living iron box, contain gems, take extreme handling, interesting mechanism, open, explode, visit him. Uncle Philip was a bachelor, cunning and malicious, living alone. He was much interested in collecting valuable gems and pearls. On his deathbed, he called Tom and declared Tom was his only heir. டெத்பெட்டில் இருந்து டாமை கூப்பிட்டு அவன் தான் இவனுடைய உண்மையான சொத்துக்கு வாரிசுன்னு சொல்கிறார். Leaving an iron box for Tom, his uncle instructed him to carefully read a letter which lay on top of it. He told that the box contained a large number of Pigeon blood rubies, a lot of diamonds, hundreds of pearls. Tom's uncle counseled Tom that he should take extreme care in handling the box. He mentioned that the box contained an interesting mechanism, so Tom should open the box with confidence to obtain the precious stones. If Tom opened the box with fear, the box would explode. If he opened without fear, the box would not explode. பயத்தோட திறந்தானா அது வெடிச்சிடும், பயம் இல்லாமல் திறந்தானா அது வெடிக்காது. Hence, Uncle Philip asked Tom to believe him and then unlock the iron box. Uncle Philip wished him to be rich and asked him to remember his uncle. So the next one for gifted students paragraph, they are given that same topic with the side heading, introduction. So how they are given the introduction? A dilemma is a very interesting and mysterious story written by Silas Michael. இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கும்போது கூட போடலாம்ப்பா. Tom was a protagonist of this story. Tom narrated how he was in a dilemma to open a box given by his uncle. Then uncle's beliefs lost his. The next one, mechanism used in the iron box. Then details in the letter. Letterல என்ன details இருந்துச்சுன்றது. Then conclusion. So this is the and the paragraph for the letter. What were the words written in the letter? Letterல வந்து என்ன எழுதப்பட்டிருந்துச்சுன்றதை பற்றி தான் இந்த paragraph. So what is the moral? Thinking without awareness is a main dilemma of human existence. எந்த ஒரு அவேர்னஸ் முன்னெச்சரிக்கையும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதனோட மனமே இது ஒரு குழப்பமான ஒன்று தான். Second one, explain the efforts taken by Tom to open the iron box. Did he succeed? Why? Lesson, author, lesson a dilemma. இது வந்து என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ் வந்து அந்த அயன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டாம் முயற்சி பண்ணாருன்றது தான். Lesson a dilemma, author Silas Michael. Theme, life is a dilemma, to be or not to be. Characters, Tom, Philip, Susan, Dr. Scab, Professor Clinch. Outlook, Uncle Philip, living iron box, contain gems, mechanism explode, try, first plan to explode, secondly, Professor Clinch, then Dr. Scab, referred books, further confessor, collector and none understand. யாருமே எதையுமே அவனுக்கு புரியலை. So Uncle Philip was a bachelor living alone. On his deathbed he called Tom, leaving an iron box. He instructed Tom that the box contained precious gems, but the box contained an interesting mechanism. If he opened it with fear, it would explode. Tom was curious and tried all possible ways to open the box. First of all, he planned to explore the box at a safe distance, but dropped the plan in fear of losing the rubies. First என்ன பிளான் பண்ணாரு? தூரத்தில் இருந்தே அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலான்னு நினச்சாரு. பட் சப்போஸ் அது வெடிச்சிச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த பேர்ல்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காதுன்ற ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ரூபீஸ் எல்லாமே. செகண்ட்லி he consulted Professor Clinch, but he was turned down by the professor, stating the dubious nature of his uncle. அடுத்து வந்து அவரோட ஒரு ப்ரொஃபஸர் கிளின்ச்சை வந்து கன்சல்ட் பண்ணார். அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, உன்னோட அங்கிளோட இந்த முட்டாள்தனமான இதை வந்து நீ வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாதன்னு சொன்னார்.
Then he met Dr. Scaff, who was indifferent to Tom's request. Tom referred to books on dynamite and libraries. அடுத்து என்ன செஞ்சார் அவர்? டாக்டர் ஸ்காஃபை மீட் பண்ணார். அவர் என்ன சொன்னார்? நீ உன்னோட மைண்டை விட்டுற, உனக்கு லைஃப்பில் நிம்மதி இல்லை, இந்த ஜெம்ஸும் அந்த பேர்ல்ஸுங்காகன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணார். Tom referred a books on dynamite and libraries. At library போய் நிறைய புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறார். After that, he sought the help of Father Confessor. The father replied that it was a cruel jest of his uncle. Finally, Tom took the matter to the collector, but he avoided Tom. Definitely, he made a lot of efforts to open the box, but he could not succeed. நிச்சயமாக அவன் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் எடுத்தார், பட் எதுவுமே வெற்றி அடையலை. None of them could understand the absurdity of his uncle's condition. Gifted students paragraph. Introduction. Tom, sole heir of Uncle Philip. Mechanism used in the iron box. Efforts taken by Tom. Conclusion. The next one, they are given in same side getting introduction. Then Tom, sole heir of Uncle Philip. Third one, mechanism used in the iron box. Then fourth one, efforts taken by Tom. And fifth one, conclusion. So what is the moral? Life is a dilemma that must be solved by the person living in it. Next, they are given the fill in the blanks with the right option and write down the summary of the story, a dilemma. The narrator was sent for by his uncle when he was on his deathbed. Second one, the uncle had collected precious stones. என்ன கலெக்ட் பண்ணாரு? Precious stones. His uncle announced Tom as his heir and wanted him to pay for his funeral. Funeralக்காக தான் அவர் பே பண்ண சொன்னார். Leaving an iron box for Tom, his uncle instructed him not to shake the box. என்ன செஞ்சாரு? பாக்ஸை ஷேக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார். The letter read the box contained a sensitive dynamite. He started thinking of all possible ways to open the box without being killed. அவர் இறக்காத அளவுக்கு அந்த பாக்ஸை என்னென்ன வேலை திறக்க முடியுமோ ட்ரை பண்ணார். He planned to explore the box at a safe distance. சேஃப் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணார். His consultation with Professor Clinch. ஸோ யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணார்? ப்ரொஃபஸர் கிளின்ச். Did not yield him any fruitful solution. Ninth one, he failed in his attempts to open the box. His efforts to read about explosive led to confusions and he had to change his name and occupation. கடைசியில் அவர் என்ன செஞ்சார்? அவரோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டார், ஆக்குபேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டார். At last he bequeathed the box to society. To the society. எதுக்கு கொடுத்தாரு கடைசியில்? இந்த சொசைட்டிக்கு இந்த பாக்ஸை கொடுத்தாரு. Okay. So okay students, you can study that one word, question answer and paragraph everything. So next class we are going to see that grammar. Okay. So totally all 7 units prose poem we have completed. Okay. Thank you. Thank you to all.